went to Juba, South Sudan, as an envoy of IGAD. President Ruto had spoken to President Museveni of Uganda, Prime Minister Abiy of Ethiopia, and President Omar Gele of Djibouti. This is because of the deteriorating security situation in South Sudan. So I went to Juba and had a meeting with President Salva Kiir of the South Sudan in his office. You know that recently the first Vice President, Riek Machar, has been put under house arrest. Him and his wife and a number of other people. This is what concerns the leadership in the region. The situation in South Sudan is explosive and can explode any time. So I had a lengthy discussion with President Kiir, who told me about challenges they're facing, that there was a killing of a general and about 10 other people in the town of Nasir in the Upper Nile. And this is what they're actually investigating. And because of this, they say that the Vice President, Dr. Riek Machar, had been placed under house arrest as they continue their investigations. From Juba, I asked to be allowed to talk to Dr. Machar, but they were not able to allow me to see him. They recommended that I meet with President Museveni. So from Juba, I went to Entebbe and had a meeting with President Museveni. I reported to him what I had found in South Sudan. And after lengthy discussions, he said he was going to get in touch with President Kiir. So I agreed that I would go back to Juba later. So I've come back here, and I just want to say that it is a work in progress. I'm going to make a report to President Ruto and Prime Minister Abiy and President Gele of my findings in South Sudan. The situation requires international attention. I'm happy with the UN for getting engaged in what's going on in South Sudan. I think it is a situation that warrants intervention by international community. Thank you. Nga omusajja ayogera n'agamba embeere yatuuka ng'embeera nzibu nnyo, naye ne bamugamba bw'oba tokkiriziddwa Museveni okuva e Kampala, Riek Machar tugenda mulabako, Salva Kiir talina buyinza ku nsonga zonna ezigenda wano mu maaso mu ggwanga. Omusajja n'agamba kanninye ennyonyi ngende e Kampala, n'alinnya ennyonyi n'ajja Entebbe n'asisinkana Museveni. Museveni n'amugamba, yamusanga akyali muto oyo, n'amugamba leka amale okupama. Olwamala n'amugamba mbukamale okwebaka mwazuukuke ajja kujja ayogera naye, then oluvannyuma amubuulira ebya Salva Kiir alabe ky'anaamukolera. Ensonga ezigenda mu maaso mu Southern Sudan, ensi eri independent, abo abagamba sovereignty. Gwe nga wayingira mu sovereignty ya Southern Sudan? Nasobola okukola akatambi mu Luswayiri oba mu Luzungu ku TikTok nawa, mukakole mukawaaba na Kenya, mukakole mukawe Raila Odinga. Museveni asenda Raila Odinga okujja Uganda basisinkane mu bitundu by'emayuge. Baina meeting gyayagala okumusisinkanamu awo mbunno okwogera ku bya Raila Odinga, simanyi okubeera simanyi omukulu wa East African biki. Ekiri emabega wa Museveni kyali mu kuteesa Raila Odinga bw'ajja Uganda agenda kujja kuddayo nga yeetise ekintu kya nnaku kwezi Odinga afe, muteeke waaga. Odinga ageze alinnye Uganda.
Odinga bw'ateesonyiwa Museveni awedde omanyi nto kiri eyo kizunga kidde no kidde eri kiringa kitalina mugongo. Odinga kwogeza n'olinnyo Uganda n'ojja n'osisinkana Museveni abamanyi Oluswayiri mukole obutikitoko mu buteekeko. Museveni ali mu kupaswedinga Odinga ali mu kumuwa appointment mbwajje Uganda basisinkane mu bitundu by'emayuge we bagambe sikala waliwo hoteli gye baagala osisinkanamu oba kifo kyawo mu bitundu ebyo ebya Eastern yawo. Odinga bwajja awedde. Goloko katandika okutirimbula, goloko katandika okutugumbula, goloko katandika okwabya emitima, goloko katandika okwabya emmeme zaabwe, goloko Mukama buli agunja ekyobulimba. Okibambaze Mukama kyebatwambeza buli lunaku, okibambaze Mukama n'abaana baabwe tuva mu bizibu nga batuuza mu bizibu. Ekimala Mukama goloko katandika okutirimbula, goloko katandika okutugumbula. The presence of Ugandan forces is actually fueling the crisis in South Sudan. We want these Ugandan forces to be sent back to their country. If they have declared war on our people, we must take one position and send a clear message to the executive because the parliament did not approve their deployment. Usually, if there's a presence of foreign troops or the declaration of war, the parliament should always be involved.